One was, the first question you said that the Buganda caucus had endorsed some other person. We were in the caucus yesterday and no. Okay. I also heard that, but first of all, I was never part of that. If anyone tells you that I was part, then there should be videos or record of me campaigning or talking to them and all that. I also heard a few members of NRM from Buganda caucus sat, and those who were around showed their interest, but I wasn't around, and I wasn't given a chance to be listened to or to be asked to, so I wasn't party to that. Then the second question was that I endorsed the Right Honorable, my mother, the Nalongo, Anita Amongo. It is true, I did. I endorsed her. And you are asking whether I regret it. I do not regret that. I endorsed the Right Honorable, not because she was my friend. Those of you, if you can go back and look at those videos, I stated it. The Right Honorable Anita Amongo she is my colleague actually, but she wasn't my friend and she is not my friend. The reason as to why I endorsed her, it wasn't because she was perfect or because she was holy or because myself I'm perfect, I'm holy. I endorsed her because my mother, my biological mother, requested me to do that. After a long discussion with my mom of the entire weekend, I had a heavy heart. I was so hurt. You all know, those of you who have been following the netball saga, you know what happened to me. And I I was taken to jail. You know how it feels. First of all, I was the president of the Uganda Netball. If I may remind you of that story, I was the president of Uganda Netball Federation. I was given funds. I took the team to Namibia. I took the team to South Africa. We spent the money. The male team that went to South Africa performed. It was the first runners-up. And then the team that I went to Namibia, we had 2 tournaments. They had given us 186 million. We traveled 27 people for 21 days. Imagine that. That can show you that I even had to invest in my personal money in preparing the team. And of course, we had other stakeholders on board, people who helped us. You can't say that you'll travel with a team of 27 people for 21 days, spending 186 million. I bet if there's any federation, even the football, if they have ever had that kind of expense or that kind of budget. But they gave us that little. We traveled. In the first tournament, the Pen Series, we were the champions. In the second tournament, the African Cup, we were the first runners-up. We returned. The passports are there. The dates of travel and everything is there. Those were days of COVID. We had COVID tests. Namibia is a desert. We had to drink water. I mean, you know, all sportsmen and women, we had to have kits. We had a lot on that money. So on return, I was asked to account for 425 million. Yet I was only given 186 million. That was the genesis of the conflict. I was bold. I told them I cannot account for what I did not receive. There is a bank statement which shows what we received, and there's no way I'm going to account for the 425 million. Just by refusing to account for what I did not receive, I was arrested, thrown in prison, taken to court. But remember, the IGG had investigated this, and he pinned the National Council of Sports and told them to refund the money. There's a report. The Auditor General had investigated this. There's a report. You can get all these reports. So the Parliament, because of their issues well known to them, they summoned me to park. I came, I responded. I brought my passport. I explained everything. They are all on record. Even the National Council boss, the General Secretary, apologized before camera. He said the letter he wrote forcing me to account for 425 million. After 3 years of fighting, he said it was a typo. But even him admitting that,
and accepting he had made an error to force me to account for what I did not receive. They still took me to jail, and they brought me to court. I've been in anti-corruption since then. Up to today, each time we go to court, their side is not ready. I mean, if they were not ready, why did they have to push me out of the office? I wouldn't want to go into that. But because you asked that question, that's how it was. So, I am here, not to fight that war. After all that struggle, after all that war, you know how it feels. When you lose parliament, you sit in parliament, you go for a federation, it's a national federation, you move to all 140 districts, 46 districts, you look for support, you win, and then someone, because you refuse to append your signature on wrong accountability, they do whatever monkey tricks and they push you out of the office. I was really bitter and annoyed. So when I went to my mother, she told me, and she gave me one task. It was a little hard. She told me, Sarah, if you want to have peace, if you want to go to fight your battles, if you want to win all these challenges, and if you must heal and overcome all this pain, forgive. Forgive those people and forget. It took me time. After winning the elections, I went back to my mother. I mean, when you win, you go back to your parents, to your roots, to tell them that God has done it again. The first thing, before I even entered the house, my mother welcomed me. She gave me a hug. She told me, I'm begging you. I know you haven't forgiven those people. Please forgive them, my daughter. Forgive them. I told her, I promised her, I would think about it. We talked about this for the whole weekend. And before I left, I told my mother I had forgiven them. She told me her life journey. She told me all those people that had hurt her, even her best friends. During that talk, we both cried. But finally, I accepted to forgive, and I forgive them. And my mother told me, as a sign that you have forgiven them, even go and support her. Please, my daughter, go and endorse that lady and support her. So I went, I endorsed her. I do not regret, because when I took a decision of forgiving her, I meant it. I no longer have any grudge on her. I don't. Not only her, but all her entire team, all her team, I've forgiven them. But that does not mean that they did right. I therefore wish to inform the country that I do not have any grudge at all. But still, I cannot sit here and see things going wrong and I don't make a comment or I don't say something about that. So the third question, I think I've also answered it in the same response. I thank you. Nobody could tell me to step down, by the way. But just like I told you, I thought about this. First of all, anyone can be a woman. But being a mother and being a leader, it requires some level of understanding and reasoning. Women who are out there, you know it, that sometimes you have to let other things go in order to achieve some stuff. For instance, I told you, we've just come out of this experience. We've had two members, the Right Honorables, the Senior Speaker and the Deputy. Both of them were new. They were not bad people. They were not bad. But I think the biggest problem is that they were both new and there was nobody maybe to guide them, because you all know what happened. Exactly. You know what happened. The Right Honorable Jacob passed on. It's not that he was alive and he was somewhere, maybe they would call him and ask him and all that. And then the other senior Right Honorable Speaker Emeritus, you all know the kind of relationship that they have been having with the Right Honorable. It wasn't that friendly. Let's be honest and address this issue. So if I have no problem with those ladies who would want to come and contest, it's their right. They can come and contest. Maybe they have good agendas just like all of us, but the issue of the institutional memory, I think, ladies, let's be patient. We can come next time. For instance, if Right Honorable Thomas serves this term, or the Right Honorable both serves this term, next time we shall be having two gentlemen who are well experienced, who are having the institutional memory. We may stand the ground and say, gentlemen, we gave you an opportunity. It's now our time. We could even request them, one of them, to step down for a lady. We could even have a senior speaker as a lady, and we have the deputy who is a male, or we have a senior speaker who is a male,
and we have a deputy. But seriously, if we are being honest and we really need to fix this problem of leadership in Parliament, we need somebody who's been around, who is well versed, who has the institutional memory. We need this person. And right now that we have Right Honorable Thomas Tayebwa, he's the only person now in the race with that experience. It isn't bad if you give him a chance. 5 years are not many, we can't wait. Kityo Sarah, I'm the Member of Parliament for Bukoto East constituency. I am here to respond to so many calls and so many messages and so many friends and supporters and well-wishers. As you are all aware, I had declared to contest as the Deputy Speaker of the 12th Parliament. I was determined, I was ready, and as you all know, those who know me, I don't do things out of excitement and all that. But after declaring, after posting on my Twitter that I was coming, a number of people contacted me and they were sharing a lot of issues and number of stuff with me, showing me and telling me why some were I should contest, were giving me all that support as you all were following up on the Twitter. But there were also those genuine senior people that advised me that I should step down. And one of the reasons they were giving me, they gave me so many reasons, but one of those that I really, really thought about and made me accept willingly to step down was the issue of the institutional memory. I think at a time like now, we do not to act out of emotions. We do not need to act out of excitement. As statesmen and women, sometimes it's important we think through and then we take a right decision. Some of the challenges I believe that the 11th Parliament faced were as a result of having new speakers, two of them. The Right Honorable Anita Mo was new in that position, and after, because the Right Honorable Jacob Olanya had passed away, and the Right Honorable Deputy Speaker, Right Honorable Thomas Tayebwa, was also new in that position as a Deputy Speaker. It's not that they were not good, it's not that they didn't know what to do, but probably there was a gap. There is a lot that was happening and they didn't know how to handle and how to proceed, and there was also no one to consult. Therefore, I feel and I thought, after, of course, consultations and being guided, that it was right for me to step down and back up or support Right Honorable Thomas Tayebwa. The Right Honorable, the Honorable or the incoming Honorable both, he's not doubtable. He's senior, he's smart, he's a good man, he's humble, he can consult. But I think here or there, to those of you who have worked in public offices, you need someone to consult. You need that institutional memory. You need to know where did we end on this policy, how do we proceed, what was in the pipeline and stuff like that. I therefore wish to take this opportunity and inform the entire country that I've stepped down and I am here to support, first of all, the Right Honorable Thomas Tayebwa as the next Deputy Speaker, but also there are those who have been telling me since yesterday, they have been telling me, Honorable, this is not acceptable. The policy was we have a male speaker and then a female deputy speaker, or we have a female speaker and then a male deputy speaker. Yes, it is true. But this Parliament at once had a speaker who is a male and the deputy who is a male. And this does not mean that I will not contest again, or some other ladies may not have another chance to contest again.
because of the kind of storm that this parliament is going through, you all know what is going on. I think it's high time we don't be selfish. We don't think about gender issues now. We don't bring in other emotional issues. Let's focus. Let's have these two speakers. It is okay even if they are male. Then next term, in the 13th Parliament, we shall be having the bargaining power, we shall be having the genuine reasons to bring in a lady, either as a deputy speaker or as a speaker. I therefore wish to submit, and I thank you so much for listening to me. Thank you so much. On the issues of bribery, at least those of you who know me, you know I can't. There is no price that can buy my head, not at all. But just like I've told you, the only qualification that I lack, and this parliament lacks, and this country needs, is the institutional memory. Of all other reasons that they gave me, of all other reasons that people were talking about, all of them, the only thing I feel like I need to step down for my country to benefit is the institutional memory. That one surfaces the rest, the issue of gender, the issue of what, because all we need, it's not a matter of having a female speaker. We've had one. See how we ended. So it's not all about having the female speaker. It's not all about having the deputy speaker. It's all about having the right people in the right position, with the right information, with the right mindset, with the right ideology. Trust me, any other time, even in the 13th Parliament, we can support ladies. We can contest as ladies. That's how I feel. Yes, my general assessment and comment is that we should, this is not a time where we need to point fingers at each other. It doesn't take us anywhere. I don't think any of us is perfect. I think what we need to do is to learn from the past, and then we forge our way forward. But I, for one, I am here to assure the country that I'll do all it takes. I'll remain faithful. I'll still fight corruption. I'll add my voice where I need to. And trust me, I think if we could all join our hands and efforts and do the right thing, without thinking about ourselves individually, by saying, oh, if I get this, I'll be this, oh, if I get here, I'll be this. I think all we need to do is, first of all, to get the best leaders for this institution. After having them, giving them support, advising them. Let's fight corruption, not only in Parliament, but even outside Parliament. But because this Parliament, all it does is to pass budgets, to come up with policies. We are supposed to supervise, but do we do that? So this issue of corruption, there is nobody who is innocent here. The ruling party is guilty, the opposition is guilty. After realizing that we are all guilty, let's just slow down, have the best leaders, let's caution them, let's guide them, let's give them support, but also, let us also guide against corruption. That's all I could say. My faith does not allow me to, how should I say it? The Luganda puts it better. My faith does not allow me to pin people and keep reminding them of what they did and all that. No. But the Luganda puts it right. They say Bomegatoluma. So when you have wrestled with somebody and you've won this person, you do not again have to bite that very person when he or she is on the ground. First of all, if I met these guys, I would tell them that I've forgiven them and I'm praying for them. I pray that on a sincere note, I pray. Today I was watching one of the videos and I saw a video of the Right Honorable Anita Among entering this Parliament. She wasn't happy. I almost cried. I felt bad. And I really I feel for her. I think I'll pray for them, and I pray that God takes them through this. Even Jesus, when Jesus was on the cross, he was crucified with two other guys. Those two gentlemen, one of them mocked him. He told him, if you're a son of God and you're sure about it, save us and save yourself. But the second guy was like, at least for us, we are guilty of our sins. But you are innocent.
So, my Lord, when you reach your Father's kingdom, please remember me. And the guy was given by Jesus. We are not here to pin people. And we are not here to say, hey, it's good you've seen it. No. I think let's pray for these people. Whatever happened to them, I know they are accusing them of so many things. But I don't think all that they are saying is true. There could be those that are true, and there could be those that are not true. But me as Sarah, I don't hate the Right Honorable Anitanet Among. I've forgiven her. I'm praying for her. And I pray that someday God heals her pain and consoles her and make her smile again. But I also pray that she finds time and learn from what she has gone through. Because sometimes the people around us, they'll come to you and tell you, hey, Sarah is bad, oh, this is that. And you just keep on making mistakes. I forgive my sister. I've forgiven her already. I have no issues with her. I feel for her. I don't hate her. Even if I met her and I have a chance of giving her a hug, I would give her one, and a sincere one, because I don't hate her. For Dr. Well Bernard, Dr. Bell Bernard, I forgive that guy. But for him, you know his character. I don't think he's even that. Because for him, he believes he's God, he's what. But me, I've forgiven him, and I've left him to God to handle him, either to forgive him or to teach him a lesson. It's up to God. Are you coming back? The issue of me coming back as a netball president, in life, sometimes you don't say never. But me and my family, we agreed that I should not come back to the Netball Federation because I achieved too much, not for me, but for the country. When I was the president of Uganda Netball Federation, I fought them on streets. I put an office. I didn't find any single policy. Me with my team, we came up with different policies. The performance wasn't that good. We defeated world's #1 in the history of netball. That country had a record of unbeaten for the 28 years. It was Uganda that took that pride from them. We defeated world's #3. We defeated world's #4. We achieved all that in just 2 years. We became Africa's #1. We did all of that. You all saw what happened in the World Cup. We defeated Africa's #1, South Africa. But even with all those achievements, simply because I was not willing to embezzle for them, actually. What Ugandans should know is that these guys wanted them to embezzle, and then me, I account for their rot. Because I refused to do that, I was pushed out of office. You know, they even reached an extent of writing to World Netball and telling them I was imprisoned, I was having a lot of cases to answer, I was the wrong person, the country cannot trust their children with me, stuff like that. And they pushed for a ban. So I wouldn't want to go through that stress again. I wouldn't say I wasted my time, because at least I achieved a lot as a person, I achieved a lot as a team of UNF. I think in the history, we really, really performed well. She Cranes used to go to World Cup, but they had never finished in that position, #5 in the world. It was during our time. Therefore, I don't regret anything. I tell you that I love netball, I'll serve netball, but in other capacities. I don't think I have to come back as a federation president. I've served and it's on record. Ntwala omukisa guno okweyanjula nti nze Babirye Kityo Sarah era nga ndi mubaka wa Parliament owa Bugoto East. Olunaku lwa leero nzize okutegeeza eggwanga nti okusaba kwe nabadde ntaddeyo oba okulaga nti nabadde nsaba ekifo ky'obwa Deputy Speaker eky'obumyuka bw'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ankugjeeyo oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu abakulu abansinga experience, abansinga emyaka, n'okuwuliriza abantu ab'enjawulo. Ekifo kino nali nkisabye ng'abaliwo ffenna tuli bapya, nga ndaba nina obusobozi, nina ebisaanyizo, nga nsobola okukola ebintu bingi okukakasa nti Palamenti eno eddamu n'enfuna ekitiibwa kyayo nga nkolera wansi wa mukama wange yenna ababaka gwe baali badde balonze era nga ndi mwetegefu okukola naye. Naye oluvannyuma lw'okuwuliriza okuva mu njuyi ez'enjawulo n'abantu abakulu ab'enjawulo n'okufuna okuwabulwa okuva mu nsonda zonna, nasazeewo nzije wano olwaleero nangirire nti olwokaano nduvuddemu mu butongole.
naye ng'ekimu ku kinzije mu lwokaano ensonga bampadde nnyingi oba oli awo ababadde baŋŋamba nti mulongo walirinzeeko ekimu ku nsonga ezanzijeemu kyekyokuba nti twetaaga nga bwe tusuubira nti tugenda kufuna sipiika nga mupya nga gwe mulundi gwe ogusooka twalyetaaze okubeera ne deputy oba omumyuka we ng'abaddeko mu kifo kino ng'amanye ebiteeso ebize biyisibwa ng'abadde alondoola buli kimu ng'amanye entambuza y'emirimu mu paalamenti asobola okuluŋŋamya mukama we asobola okumuwabula asobola omuga nti mukama wange kino twali tukomye wano kino twali tutandikidde wano kino twali tetunnakitandikako kino twakigezaako ne kikoma wano bwe tunaddamu mu ekyo kiyinza obutagguka kubanga naffe twakigezaako ne kikoma wano twetaaga omuntu abaddewooko amanye ebibadde bigenda mu maaso amanyi we bibadde bituuse nawe we birina okutandikira okusobola okuluŋŋamya sipiika oba senior sipiika nabwe kityo kibeera kyakweyagaliza nnyo kibeera si kya mutima mulungi bwe nsigala nga nnemeddeko kubanga nze nga Babirye njagala ebitiibwa oba oliawo njagala ekifo oba oliawo njagala n'ebigenderako kyenavudde ndowooza nti singa nzira ebbali era nensaba ne bannange abapya singa ffenna tukkiriza ne tudda ebbali ne tuleka Right Honorable Thomas Tayebwa n'abeera omumyuka n'asobola okwiruŋŋamya n'okugamba okutegeeza sipiika omupya si lwakuba nti ono mugezi nnyo okusinga oli nedda naye lwakuba nti ono abaddewo asobola okumugamba nti kino no twali tukomye wano era kino twali tukikoze olw'ensonga eno kino kuno okusalawo twakutuukako lwakino twamala kutunuulira bino na bino kino ensonga eri bweti kubanga twawabulwa bwe tuti ng'alina documents ezo ng'alina obumanyirivu obwo ng'alina ekifaananyi ekyo ng'amanye ebiremye era ebikaluba wano ng'amanye n'ebisoboka wano paalamenti esobole okutambula obulungi eggwanga lirabe ku nkyukakyuka etaliimu buyinike etaliimu kuddamu kutomera naye ffenna tulowooza nti ebimu ku bireese paalamenti eno okubanga etuuse mu kattukano n'okubanga tuli we tuli basipiika baffe bonna baali bapya sipiika omukadde gwe twali tuleese Right Honorable Jacob Oulanyah omugenzi yafa mu kaseera katono nnyo nga baakawangula nabwe kityo ne ndowooza nti ebimu ku byaleetera abakulu bano bakama baffe okutomera n'okutuuka mu bino byonna baabulako awabula baabulako abagamba nti banayi nedda kino twakigezaako tekijja kukola kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti nabwe kityo kyenvudde ndowooza nti ke kaseera nveeyo nga Babirye Kityo okusooka ntegeeze eggwanga nti okwesimbawo kwe nabadde nkoze obwa deputy speaker oba ku bumyuka bw'obwa sipiika nkuvuddeko era nze nga Babirye Kityo ngenda kuwagira Right Honorable Thomas Tayebwa ate era nsabe ne babaka bannange tuwagire Right Honorable Thomas Tayebwa asobole okusigala ng'aluŋŋamya era ng'asiigira omukulu omupya n'abaze ekifaananyi kya paalamenti nabutya ebintu bwe bitambula abakyala bagume kubanga nange ndi mukyala munnaabwe ensonga z'abakyala buli omu akimanye nti nzisoosowaza nnyo naye ffe ng'abakyala ebiseera ebisinga ffe tusinga okukola okusalawo okutuufu mu kaseera ak'okusoberwa mwena mukimanyi ne ku levo y'amaka omukyala asobola okuba ng'ali mu bufumbo nga bunyigiriza nga n'omwami we si muntu mulamu oba oliawo naye buli lwatunuulira abaana n'agamba nti abaana bange mbakoze ntya n'aguma ku lw'abaana kakati nsaba bakyala bannange bwe tubadde tusaba ekifo kino tugume ku lw'abaana tugume ku lwa bannayuganda tugume ku lwa paalamenti ya Uganda tukkirize omuntu atali mupya omuntu alina obumanyirivu omuntu abaddewo okumala ebbanga omuntu asobola okuluŋŋamya sipiika waffe omupya asobola omuga nti kino twakitandikirawo ne kikoma wano ku leva eno kino kiriku wano kino singa tukwata wano tujja kutomera kuba twakigezaako ne kitomera ne tudda emabega tukkirize ku lw'obulungi bwa institution eno ne paalamenti gye twalayidde okukuuma n'eggwanga lye twalayidde okuteeseza mu butuufu ne mu bwerufu ffenna tudde ebbali ekisanja ekijja emyaka 5 si mingi wagenda kubaawo omukisa kubanga basipiika bombi sipiika ajja omupya n'omumyuka we bombi bagenda kubaawo tukkiriza Katonda nti bajja kuba balamu ate bonna bajja kuba balina obumanyirivu okwo kwe tujja okusinziira tugambe nti abakyala ku mulundi guli ku lw'obulungi bw'eggwanga twaleka abaami ne mubeerayo babiri ate ne mu byafaayo bya paalamenti twali tubaddeko ne basipiika babiri twali tubaddeko ne Right Honorable Wapakabulo ne Right Honorable Ayume si kipya titekibangawo naye ku lw'obulungi bw'eggwanga nga bannakazadde b'eggwanga mbasaba mikwano mukkirize tudde ebbali tuleke abakulu bano batwale paalamenti eno mu maaso singa tunaaba tumaze kwekisanja kino tusobola okudda ne tugamba nti bakulu kakati omu ku mmwe kalina obumanyirivu tusaba mutondewo omukisa gw'abakyala omukyala naye ajje abeere omumyuka oba abeere sipiika omujjuvu kuba nakyo kisoboka gwate ku mulundi guno bwe tuba tusaba omumyuka
alungamye oli ajja mu kumugamba nti kino tutuse wano na kino tutuse wano lwaki n'okumukisanja ekijja omukyala tajja ku kifo ky'obwa senior ate omumyuka era n'alungamye oba omukulu omukyala n'ajja ku kya deputy omukulu n'asigala nga akulembera nabwe kityo sigamba nti saagaliza abakyala mbaagaliza ate mukimanyi naye waliwo embeera bw'otuuka ng'omukyala n'ogamba nti ku lw'obulungi bw'amaka gano ku lw'obulungi bw'obufumbo bwaffe ku lw'obulungi bw'abaana baffe kino kankyerese kino kisobola okugenda mu maaso nabwe kityo mu buufu obwo ndowoozezza tiwadde nga ndi mukyala nga naalikiriza nnyo nti sloti y'obumyuka yalibadde y'abakyala naye ng'omukyala omuzadde ate ayagaliza eggwanga lyange ne palamenti eno nzikiriza era nsazeewo nzire ebbali tukkirize tugende n'abakulembeze babiri omu ng'amanyi ekibadde kigenda maaso ng'asobola tetuddirayo ddala ku zero ate omulala bw'anajja nga mupya nakyo tekiri mu sitaani nga biruwa singa byabadde bitutiisiza twalibadde tetwesowoddeeyo actually byatuzizaamu amaanyi kubanga nze nga babiri endowooza singa eggwanga lino lumu limpa omukisa okubeera sipiika waalyo nkakasa lisobola okunenyumiririzamu n'abaana n'abazzukulu bali nzijukira nabwe kityo ndowooza nti bino tebitiisa naye bino bituwa kyakuyiga okumanya nti ng'omukyala twalibadde tukwata bwe tuti naye ne right honorable musaasire yajja nga mupya ekyokuba nti yali asobola okutomera kyali kisuubirwa ate n'abulako n'amukuba ku mabega oba ku nsoloboto okumugamba nti owange kiyitiridde oba alinnyamuko ku kigere nabwe kityo nze ndowooza nti tewaliwo kitutiisa ng'abakyala naye tukkirize kulwa okuba nti twetaaga omuntu oyo omuluŋŋamya mu ofiisi eno okwegendereza n'obutaddamu kutomera twetaagawo omuntu oyo asobola okugamba sipiika senior nti owange mukama wange kino kiri bwe kiti ku international level tuli wano ku local level tuli wano ku policy issues tuli wano ku nsonga z'ebyensimbi tuli wano ku kya budget twakoma wano kino kiri bwe kiti ku nsonga z'abakozi n'ebifaanana bwe bityo nali oba mbaddemu ennyamivu bagamba nawulira nga nfa ndowooza kakyogere bwe ntyo nawulira bubi nawulira nga njiyiddwa abaagalwa teriyo kintu kibi nga kubanga abantu obalinamu essuubi ng'obalaba nga abamanyi ng'obalaba nga bakafulu ng'obalaba nga ababaddewo ebbanga ng'obalaba nga abalungamye era abawabuzi ate ne bakola ebitajjansa nawulira bubi bwe najja mu paaka nali nsuubira obwenkanya nali ndowooza nti paaka egenda kumpa obwenkanya bwe nali noonyeza ebbanga lyonna ng'egatta ku bwenkanya igg bwe yali ampadde ne atone geno ne auditor geno naye bwe najja mu paaka gye nasuubira omuyambi nasangayo mutemu kubanga bwe twali mu paaka ebigambo bino byenjogera biri ku record ne kwansad kwebiri nategeeza paaka nti naweebwa $186,000 era ne mbawa bank statement ne mbategeeza nti twatambula ntuzanya tournaments 2 okumala ennaku 21 nga ntambudde n'abantu 27 mbasoomooza federation kyendala kebeere ey'omupiira gw'ebigere eya football batulago babaali batambudde ennaku ezo zonna n'abantu abo bonna ne bagenda ne ssente ezo naye ffe wakati mu bugubi ekyo kye baatuwa ne tugenda nakyo ate ne accountability takoma ku ssente naye ne ku results ne tukomawo n'ekikopo kya continent ate era ne tukomawo mu tournament ey'okubiri abaana baali bakoye olw'okuba nti lyali ddungu nga tuli ba namba 2 tournament esooka ffe twawangula ne tudda n'ekikopo tournament ey'okubiri twali baakubiri ng'abaana bakooye wadde ng'abaana bano baali tebasasuddwa bulungi nga tebalabiriddwa bulungi nga bwe kyaligwanidde baakola omulimu gwabwe naye bwe twakomawo wano nga tukoledde obwereere nga tugenze nga tetufunye na allowances eggwanga lyaffe lyatwebaza kutusiba nga ne Dr. Ogwera amaze okukkiriza nti kituufu yali ankakansaini nkola mbalirire teeka omukono ku mbalirira ya $425,000 ng'ate naweebwa $186,000 mu kifo ky'okusiba Dr. Ogwera baasibanze paaka eyaliko ssentebe nga mwami Sseggona eyalina omumyuka nga mwami Basalirwa bahonre abo abantu abakulu kale bannange olumu bagamba abazungu bagamba nti never judge a book by its cover olumu ndowooza bye tulaba ate si bye bibeera ebituufu
ekintu ekyo kyamenya omutima gwange kubanga abakulu bano ne bannaabwe naye ababiri bano bo okusingira ddala nali mmanyi nti kengudde emikono gy'abano bagenda kwongera okwanjala amazima ensi yonna egerolere naye kye baakola bansindika mu kkomera ku charge sheet yange eya anti-corruption banvunaana tournaments 2 nagenda Namibia ne bampa milioni 186 nenzirya nagenda South Africa ne tiimu y'abalenzi ne bampa milioni 10 nenzirya ne South Africa twagenda mu bantu 2 story ye sente ze South Africa kweri ku YouTube kweri buli wamu wona abantu ezenji banyonyola kale nze nsaba kyenjagala okusaba ababaka ba parliament sinsongo boli opposition boli wenale bwe tutuuka wano tusala amazima era nze obweyamo bwange eri eggwanga lino ngenda kuyimirira ku mazima sinsongo bavunaanibwa wa NUP oba wa DP oba yeetaaga obuyambi wa kibiina kisaagala kumanya nze ngenda kukola ekyo kye nali nsuubira bannange okunkolera nabwe kityo tuyimirire ku mazima kyekyali ekituufu kyokkola naye abapaaka okwekobaana n'abaali batuyiganya nze omusango gwe nazza tegwalimu gwakubbaze n'omusango gwe nazza gwali gumu era nagwo kanguwogere ekyali kinvunaanibwa gwali kusitula mupiira gwa kubaka ne gwakaaya kano okusinga omupiira gw'ebigere kyekyokka omusango gwe nazza ogwantwaza eruzira ogwanyonoonesa erinnya lyange ogwaleeta obulumi buno bwonna ku baana bange ne ku bakadde bange kwali kukola bwesimbu n'empeereza omupiira gw'okubaka n'omutima gwange gwonna ne gumanyika nnyo ne guyitimuka nnyo ne gukola ebyamagero okusinga omupiira gw'ebigere kakati ab'omupiira gw'ebigere balina kulwana kunzijawo basigale nga be bakabaka mu kiraalo nga be basseddume mu kiraalo era okuva lwe navaawo netbo terina na office naye terina agibuuza teriyo wadde agibuuza mu myaka 2 gye nali mupiira gw'okubaka natwala Uganda nezanya mu Australia nekuba world's number 1 Australia yalina record ya unbeaten ya myaka 28 banebaza na kunsiba mu myaka 2 nakuba Bungereza namba 3 wensi yonna nakuba Jamaica namba 4 yensi yonna zine ensi zonna zetwogerako ze zinagwa nazo mpira gw'okubaka nakuba South Africa eyalina record y'emyaka nga iri ku lukalu y'ekabaka najikubira Bungereza nenjisanga n'omwaya South Africa nenjikuba eggwanga lyange mu kifo ky'okuneebaza nga tesirina sente zenfuna ite wali sente ze batuwa bw'otunulira sente zeba omupiira gw'ebigere ne sente ze baali bawa netball mu kifo ky'okutwebaza balwana kutujjawo kati omupiira gw'okubaka we guli we bagwagala nga tegulina liigi nga tegulina office nga tegulina baba professional players balabwako nga tewali agwogerako we navira mupiira gw'okubaka nga netball bamulabira n'emibanda nga netball aline ku billboards ku street season ezifuluma Kampala ogwo gwe musango gwokka gwe nazza naye si gwejjusa kyovola abantu abantu bano bwe nabirowooza mu nengambe newe Katonda mwebaza nti eggwanga lyansiima bannayuganda bansiima kubanga natirabira mu kaseera we bankwatira nalaba bannayuganda nga bayimiridde nange kyovolaba nti nange neeyama obutabayiwa neeyama okuyimirira n'eggwanga lyange mu bulungi n'embubi okay ogambye nti ne pate yaffe process y'omukubamu ebintu badde ndowooza nti omuntu balina mwenda osingira eri ku mitimbagano pate ina process okay bwe basinzira okusaba n'okulaga n'ogamba kale tuvuddemu ku lwa pate decision okay neyanziza okusooka nze mbadde sinatuuka ku level ya pate kubanga nze mbadde sinanona nomination forms ekyo kisoboka okubaawo mbeera candidate wa pate D singa ngenda nenona nomination forms ne bamala okunominatinga awo mbeera mmaze okufuuka candidate wa pate naye saawa eno mbadde candidate nga bwannamunigina era mbadde nteekateeka nti pate bweneggulawo nominations nja kugenda ntwala empapula zange banominatinge ngende mu lwokaano lw'akamyufu KNRM bwe mmala okuwangula akamyufu ako olwo mbeera candidate wa pate naye nga pate tennaba kuteekawo kamyufu tewaliwo candidate wa pate as of now so tetuyinza agamba nti pate yanzijeemu ng'ate sinabeera na candidate waayo ensonga ey'okubiri ogambye nti nyinza okuba navuddemu olwa tweet ya General Muhoozi nga yeyanzije mu lwokaano luno si kituufu bwe nali ngenda okwesimbawo ku bwa deputy speaker abamu ku bantu bennabuuza oba mwe bali mu lwokaano yali Thomas Taibu right honorable era right honorable nantegeeza nti okujjako ng'afunye endorsement naye bw'aba mukama we tamukkiriza kwesimbawo bw'aba naye ng'alina ebyokwanukula bw'aba naye nga bamugambye nti dde ebbali tayinza kujeema
so waliwo vacuum naye akaseera kano ng'amaze okudda kubanga nze mbadde neesimbyewo ne bannange nga ffenna tewali wayina institutional memory nga ffenna tuli bapya oba oli awo tuli bayiga tugenda kujja mu mulimu omulundi ogusoose tulete experience gye tukuŋŋaanyiza okuva ewalala mu local government ne mu parliament ne mu bitongole ebirala gye tubadde naye ng'amaze okubanga kati waali akakasibwa nti waali ekyamazima kiyinza obutabawukikira bulungi naye ekituufu kiri nti bw'oba oyagala eggwanga ng'oyagala parliament ng'oyagala ebintu bitambule bulungi okusinga bwe bibadde bitambula bwendo osinga omwami ono era tumuwagire bw'ogambye nti yabaddewo nga yalina okuwabula oli era n'atamuwabula bonna babadde bapya nakyogedde ndooza badde tonnajja negamba nti omuntu eyalina okubawabula yali omugenzi Gyokobolanya era nze abantu nga banenya Right Honorable Anita Amongo buli kimu nze sirowooza nti buli kimu abadde mukyamu alina ebintu ebirala bingi byakoze ng'abikoze bulungi naye ebyo ebimusobyeko nakyo kya buntu kubanga guno gwe gubadde omulundi gw'ogusooka nabwe ekityo bwe tukeera ku makya ne tugaa nti buli kimu kibi tubeera balyake naye nze ndowooza nti bwe tubeera n'omuntu ono ng'asobola okutugamba nti poliisi eno twagiyisa lwakino eno yalemera wano singa tukola bwe tuti enkola ya palamenti erina kubeera bweti bajeti eno eri bweti kubanga kiri bwe kiti ensonga eno twagiyisa lwakino ne ku international level balina ne foramu yaabwe y'abasipiika waliwo decisions nyingi ezaatekingibwa waliwo bingi ebiri mu pipeline twetaaga omuntu asobola okuluŋŋamya n'aga nti banaye kino kibulamu kino tukole bwe tuti kino kyaganda ekyo tetukigendamu n'ebifaananyi ebyo ku nsonga y'okuba nti nejjusa oba nayendosinga Right Honorable Anita Amongo sejjusa abaagalwa sejjusa kubanga namwendo osinga nkitegeeza naye kambabulire lwaki nakikola buli muntu mu nsi abeeramu n'omugezi we era buli omu mu nsi abeerako n'omuluŋŋamya we omu ku baluŋŋamya bange ng'olese Mwoyo Omutukuvu maama wange nkakasa nti bw'aŋŋamba ekintu ng'atudde ne bwe nkangabalamba sisobola kiraba nabwe kityo nze nakkiriza kubanga mu bulamu bwange nga nkula azanuŋŋamya ku bintu bingi ebimu nembiwakanya ate nemmala nembiraba nga biringa bwe yabyogera nabwe kityo kati nakkiriza maama wange bw'aŋŋamba ebintu ngezaako ku ajuwinga naye enkomerero yabyo nabwe nkirowoozaamu abeera mutuufu maama wange yansaba abantu bonna abansobya mbasonyiwe ne Right Honorable Anita Amongo musonyiwe kubanga naye yali omukubo kyantwalira ebbanga ge mazima nga maze n'okuwangula akalulu bwe nagende wa maama wange okutwala obuwanguzi eka okumulaga nti maama Katonda akikoze neera maama wange yannyaniriza nampahaaga yadduka nava we yali atudde nange mu kifuba naye nga sinaba nakufukamira mubuuza nakumugamba byonna maama wange yaŋŋamba mwanange nkwegayiridde sonyiwe omukyalo oyo buli eyakusobya musonyiwe naye ne sipiika musonyiwe kubanga bayibuli egamba nti toganyanga enjuba okugwa ku busungu bwo ate bw'ona omusonyiwa n'osonyiwa n'abo bonna abakola obubi Katonda agenda kulwanira entalo zo n'abakusobya towoolera gwanga musonyiwe kyantwalira weekend namba nga tukyogerako naye nagenda okuva wa maama wange nga musuubiza nti omusyala musonyiye era maama nansaba nti ngende musembe era muwagire olw'okuba nali nkisuubiza maama wange ate olw'okuba nali musonyiye nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange omukyalo oyo nagenda ne musemba era ne musabira era ne mutegeeza nti nali nakunyiigira wankola kino na kino byonna nabimanya naye maama wange yansaba nkusonyiwe era nkusonyiye omukyala nansaba nyimirire mu kamera mwendo singe era nenyimirira mu kamera ne mwendo si kyejjusa nabwe kityo si lwakuba nti yali enguzi si lwakuba nti yali mutuukirivu si lwakuba nti nali neerabidde bye yankola si lwakuba nti nali sibimanyi naye ng'omukyala amanyi Katonda ng'omuntu eyali afunye okubulirirwa kwa nnyabo ng'omuntu eyali asuubiza maama wange nti omukyala musonyiye era ngenda musemba ebisigadde mbirekere Katonda akola okusalawo kwe ekyo nalina okikola era si kyejjusa ku nsonga y'omupiira gw'okubaka n'ensonga z'okunsiba ntegeeza eggwanga lino nti nze Babirye Kityo Saara ensonga eyankubya ngimanyi era ensonga eyankubya teyali yakuba nti nina ssente ze nali az'amaanyi gwe toyinza kuŋŋamba nga bwe nabanyonnyodde eri nti omuntu akuwadde $186,000 ennaku 21 ogenze n'abantu 27 ozannya owangudde ekikopo obadde na wakubiri ate okomyewo ate baga nti ate walya 186 kati gye twali tetwebaka tetwanywa mazzi tetwayambala n'ebifaana bwe tetwakozesa covid tetwakebeza covid n'ebirala ensonga eyankubya yali nti bwe najja nalaga bannayuganda nalaga gavumenti nalaga buli muntu
nti osobola okukozesa obusente obutono n'owangula n'otuuka ku binene nga teweetaaze bulindo na buwumbi bwa ssente bwe bali mu kubba. Ekyokubiri, twakola bulungi nnyo ne tusiikiriza omupiira gw'ebigere. Twagenda mu first 5 mu Australia ne tukuba world number 1. Australia yalina record nga tebagikubangamu emyaka 28. Uganda nejja negikuba ku mulembe gwange. Abaana bano abapya nze kye nakola by the way nagenda mu netball nalonda tiimu mpya. Abakadde bali mbatono nnyo. Nagulawo nenga nti buli munna Uganda amanyi okubaka ng'olina omwana asobola okubaka muleete. Tulina trials. Tetwaliko nti ono omwana wa gundi oba bino ebyo byonna bye nasanga twateekawo policies nga mpya nga zireeta obwenkanya n'obwerufu. Ne tufuna ebitone era bwe muba mulaba ttiimu yaffe yali nto ng'ate empya. Neekuba world number 1, neekuba namba 3 w'ensi yonna, neekuba namba 4 w'ensi yonna. Ne tugenda e Namibia ne tukuba South Africa. Aba South Africa ne batubba n'enkaayana ne bawandiikira first lady ebbaluwa nga bamuga nti neeyisizza bubi. Nze nali ngenze ku defending interests za Uganda. Banzibe entunule butunuzi ne mena kaayana nti bannange Uganda ezanya ne South Africa abafuuwa ba umpire ababiri bonna ba South Africa. Twalinga abagamba nti baali batusibye emikono gyonna ate tuzanye nali mukyamu. Kakati ensonga eyankubya yali nti ebbanga ettono lye naliwo nga tebalina ssente ziri awo ze bampadde ne bannange twasiikiriza omupiira gw'ebigere ne tuba outshining flat. Nga buli we tukwata wonna Katonda atuwaddewo omukisa ne tutwala abaana ku international level ne bazannya ebitaaliwo. Twalirayo Peace Proscovia naye ku mulembe gwange twatwala abaana kumpi 6 just mu myaka 2. Enkyukakyuka eyo gye twali tukoze, visibility eyo gye twali tutaddewo ye yatukubya. Ab'omupiira gw'ebigere bagenda okulaba nga tubabbako show. Bwe muddayo ne musoma ku comments ezo ezaaliwo zonna ng'abantu bonna basanyufu. Nabwe ekityo nze sejjusa kubanga mu kaseera akatono omulimu gwe nalina okukola nagukola